Hello guys, Ruth Briga here. Welcome back to my channel. Here we motivate, inspire and grow together. And I know you guys have been asking, nimepotelea wapi siendelee na hii story. Guess what? I'm here. I got you. And I've been busy here and there, like job imenikalia mbaya. But of course, despite everything, I have to create time to make my videos. And shout outs to those guys who like inbox me, texted me and asked me, hey Ruth, we are missing you, we need your videos, we are missing your videos. By the way, I appreciate it. Your love manze, me we feel for real, I feel it. And I'm here. And the last time nikikumbuka tuliacha story when niliacha job, nika decide kukaa home after kwenye nilikuwa nafanya job tulivamiwa. So don't forget nilikuwa nakaa Githurai, nika decide kukaa home till the end of that year. And nilikuwa okay cause kabank kalikuwa kanasoma namba mzuri. So sikuwa na haraka. I took my time, I relaxed and I really needed to focus what I want to do this time. Nisifanye blunder, mess up utu to saving manage kusave, tusiishe nirudi kuajiriwa tena cause we are born different. I really didn't want to be employed. Funny thing, to date I'm still employed anyway, only that I'm not employed in Kenya, but I'm employed. So I calculated, nikajua whatever I'm going to do, I have to be very, very cautious, very careful. I take my time, I do my research and start something that I'm sure of. And by then nilikuwa na kwa chama, ilikuwa najita Faulu Kenya those days. Sijui kama ilibadilishwa, sijui ndio inaitangwa Uniters, I'm not sure. But nilikuwa chama ya Faulu Kenya. And kuna jamaa moja kwa hiyo chama, nilikuwa naona yeye hulipa do zake, like ilikuwa weekly chama. And unapewa loan and then unaanza kulipa maybe 500 ama 1000 every week. Then kuna huyo jamaa alikuwa anaitwa Festus. This guy alikuwa analipa, si tukingangana kulipa kasoke tuka kila wiki. He was like paying 2 months before. Alikuwa analipa in advance. Unapata tuko January, yeye ashalipa hadi za March. So I approached him nikamuuliza, Festus, kwani unafanyanga job gani? By the way, I always see you in town. Like you are never that busy. Si yule msi ushinda anakimbia ati asitelewe kazi nini. He was a cool guy. Always he had time to meet with friends, with any party as a chama we met. He was always available, but do alikuwa analipa in advance. So nikamu approach. And akaniambia me who supply spare parts in Garissa. And it's the job I've been doing. Nikamza, how unaweza nionyesha? He was like, yeah, naweza kuonyesha, but customer ujitafutie. Naweza kuonyesha kwenye unaweza buy hizi spare parts, but market ujitafutie. And akaniambia like, na need capital how much? Ata na need like a quarter of what I had in the bank. And akaniambia what I'll advise you, usianze na hizi spare parts kubwa. Just start with those small, those who have cars, you know, kuna hizi we call them the fasteners, like bolts and nuts, fuses za magari and tuvitu tudogo twa gari, you know, those big things, rings, brake rubbers, those things, yeah. I would advise you to start with those small things. As you gain the knowledge of the spare parts, uende umeongeza what you are supplying. Nikamwambia, fine, I'm good to go. Sitakosa market. And then there's that power that comes when ni dem unafanya job ya wanaume. Like there's ni kama chali akishuka nywele, you know, mademu wengi watataka wakuwe wanashukwa na the guy than the women in that salon.
that's automatic. So anytime a girl anaingilia job ya machali pia, it's like a mechanic pia, mechanic dem, trust you me, akiwa ina line up ya machali mechanic, so long as she's doing the right thing and she's doing it perfectly, she will get more customers than the men. That is automatic. So I chose to take advantage of that thing, one, because it's a men's job, and I decided to take advantage of that, mimi kama Ruth. So akanipeleka River Road. So venye tulifika River Road akanionyesha hii duka, this unaweza nunua hiki na hiki, this shop unaweza nunua hiki na hiki, but as a reminder akaniambia don't go fast kwa zile spare parts kubwa, because kuna kuwaga na originals, counterfeit, and of course job mpya, the moment umeuzia customer kitu fake, you'll start losing customers. So mi nikanunua bolts zangu, tuko tunazita ex Japan, zilikuwa zinaimportiwa from Dubai, then wanazileta River Road, and then wanapima, na kuna venye walikuwa napima like za 2500 za 5000, and then of course uwezi beba tu just that uanze kuhook, then you mix with the small things like hizo fuses, brake rubbers, and kuna bolt mpya, then you mix with them with nuts, and then you have to know the inches, like half inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch hivo, and na vitu walikuwa naita re-race, and nikachukua this time kulikuwa na my neighbor alikuwa anauza bed covers, bed sheets, hizi masufuria inset, and alikuwa anatoa Kamukonji akipeleka Meru na Isiolo. So since I'm not selling what he all he's selling, like anapeleka vitu za household, mi napeleka vitu za magari, I talked to him, nikamuza by the market ya Meru waje na Isiolo, akaniambia it's very nice, akaniambia fine, gari za Meru chukuliwa wapi? I didn't know, akaniambia Tirom. I decided kwenda Nanyuki, Isiolo, Meru, nikirudi Nairobi, like nipige round. So kutoka Tirum nikaenda Nanyuki. Mama ya nani, vile hizo vitu ni mzito. Did I sell anything in Nanyuki? I didn't sell even one bob. And then najua uko na list ya what you are selling, so unaingia tu duka ya mtu namwambia naitwa Ruth na nauza hizi vitu, because hata una knowledge ni nini anakuitisha, but you are just believing in yourself, you know, cause hizo rire brake rubbers, hata kwambia nataka brake rubbers unamuinulia rire, cause bado hujazijua, you are still learning, yeah? Unamwonyesha receipt, whatever the list, nataka nauza hizi vitu in a wholesale price, kuliko kuja Nairobi naweza kuwa nakuletea na bei hii. Sasa nakwambia si need, cause still wengine wako na contact kutoka Nairobi, wanazinekwa tu kwa magari wanatuma. So in Nanyuki sikuuza anything. Then nikaenda Isiolo niliuza kiasi ile tu kalanja tu kamepatikana, na in case ni kurudi Nairobi sitarudi kwa mfuko, niko na ako kasel. My friend, nikafika place inaitwa Meru, au asena kwa gani watolea kofia. Ni kufika tu Meru, the first shop niliingia, wasi wananunua nikaa leta hii, and that was my first shop. The second, by the time I'm going to the third shop, and the good thing with spare parts, most of the time inakuwaga na like 70 to 100% profit. Kama umebai kitu 500, unaweza uza 1000, 1500 na bado iende. That's the good thing with spare part. In fact, mi usema, if at all I'll come back home and I need to do any business, ama need to venture back into business, of course, because siwezi seek employment, ama siwezi kaa tu home just like that. If I ever come back home, kitu mi nitauza ni spare parts, because now I'm wiser, I have grown, and back then I had challenges of the capital. At least now is something I can plan, and then only that sasa sita hook, I'd like to have like maybe my shop, a wholesale shop, or something like that.
But spare parts, you can never go wrong with auto car spare parts. That one I'm so sure of. Maybe someone else tried a car, it can fail, but mimi kama Ruth, that is one of the things that I loved doing, and to date it's something I'll go back to. Ni job naeza fanya tena na tena na tena na tena. And then the fact that you are dealing mostly with men, sisi wanawake tunakuwa na tu stress twetu, but men they are easy to go with, and easy to handle, unlike us women. So nimeuza spare parts Meru nikamaliza. These people, they liked me. Wako zile za, by then next week unaweza tuachia namba ya simu, next week ukikuja utucall tukwambie Kenya tutataka. That's how I started my business ya kusurprise spare parts. And mimi na kuajiriwa tukatokanwa hapo. Nikafanya that business 209 yote. Nikakuwa na kujaga tao na wakall, tunataka this spare part, tunataka. By then nikakuja nikajua those spare parts, where to get them with a good price. More nikajua kina bearings, kina starters, kina by then nikaanza kuuza hadi hizi rim za miguu, and then kuna vitu tunaitaga hub, hii kitu yenye kushikilia mguu ya gari yenyewe ndio izunguke. Nikaanza kuuza, I cannot remember all of them, all of the things right now, but niliuza spare part, niliuza vizuri. Nikaanza kuuza mabumper za gari, hadi milango za magari. 2009 also I enjoyed. Nikajua mashimo za kwenda industrial area, na kuja na nunua nini huko kwenye magari ukatakatwa, na kuja napeleka Meru. And 2009 I really did a good business. And then came 2010. My business was still doing very, very, very fine. Kitu tu nilikuwa nafanya ni kuchoka manzi. Hizo bolts and nuts, ukisikia zikitajwa hivyo, ni mzito. And I was carrying them. Mahali unafika kwa nyumba, mahali utaketi, utajisikia kesho. I was getting really tired, but I enjoyed the job. One thing, how I was doing it, it's a job that I was only doing 3 days a week. Ndio nilikuja kurealize kwa nini Festus had all the time, yeah? Because Monday ni siku ya kuchukua orders, wale wote wanataka orders, na niende tao ninunue, and then pack them in the boxes. Tuesday ni siku ya kupeleka, and then unajua hiki ni fulani anataka, hii ni ya huyu, so si ati unaenda kutafuta market, you just going to supply them. So Tuesday ni kupeleka Meru na kupatia customers. Some will pay you cash, some will tell you by Friday nitakutumia do, which I had no problem with. Tuko tumegrow that good relationship with my customers. And Wednesday unaingia gari unarudi Nairobi. So Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 4 days, watu walikuwa nashindwa pia nafanya ganini, because 4 days I'm at home, I'm only away for 2 days, ile naenda Meru na narudi. Monday ni kwenda tu River Road na kununua vitu na kurudi kwa nyumba. So I had a lot of time. And that is also another thing. If I knew during that time I had all this free time, I could have done something more with my time. Either nirudi shule nisome, ama nifanye ka course fulani, ama just something. Hiyo time ninge utilize more better. Basa hiyo ndio Facebook ilikuwa imetokea. Ndio nilikuwa nimejua Facebook. So all my time ilikuwa inaishia Facebook. But I don't regret it, because I have great people, great friends that we are still friends today. We meet na wakakuwa like family to me, and we met through Facebook. I don't regret wasting that time there. Now 2009 imeisha, niko kwa job. 2010 ikaanza vizuri. But my friend, I guess kuna time shetani usema, kama Ayubu anakutafutia time to test you, either if it's not you, your family, something like that. And it happened in 2010. Just things happened. My mom lost her business. Alikuwa nauza viazi na mangunia Thika. She lost her business, and due to that she lost our house.
So now we are from having our own house, my mom ameenda rentals, and by then me job yangu by the ya spare part imekuwa tamu sana hadi nimeamua kuhamia Meru. Nikatoka Githurai nikahamia Meru, nikaribia ma customers because I had a dream of opening my own shop in Meru. Like it was doing very well. I wanted hizi vitu za wholesale, hizi spare parts za kuwauzia wholesale instead ya kuwa naenda Meru Nairobi, ndio nifupishe that journey, hizo journeys za kuendaga mara Nairobi mara Meru. So I had thought of opening my own store in Meru. The customers I supply wakiniambia wana need hiki na hiki, na chukua tunawapatia ama nawapelekea. I wanted to start my own wholesale shop within Meru. So nikahamia Meru na nikaanza kutafuta where I can open. Now during this time, and I have made good money by now, this time ndio madhi amelose business yake na amelose hao yetu. Ametoka from a rental to, from having her own house to a rental. Manzi, these mashida zilituanzia hapa. At the same time, my sister akalose job. The husband to my sister akalose job. My elder brother was recovering from drug addiction. My elder sister mtoto wake anaingia high school ama alikuwa anamaliza high school, something like that. Alikuwa anamaliza shule aingia high school, sikumbuki vizuri, something like that. Then my elder sister hayuko stable. So the only stable person now in the family ni nani? Ruth. And being brought up by a single mother, you are brought up like a very knitted family hivi. Mmoja wetu akiwa na shida, tunabebanga hizo shida zote. That means wote wakiwa na shida, mwenye ako stable yanabeba nini? Mashida za wengine wote. And that's how we are brought up. So I saw my mother's health deteriorating, like historia nini, close job na nini, na how imemu-affect sana, and I decided I have to be close to her to be her comforter. So tena nikutoka nihame Meru, nikuja nikage na my mom. At the same time, trying to support the rest of the family. And I can say between 2010 to 2014, manzi, hapa nao Devo alituamulia kama familia kututesa na kutuonyesha how strong he is. But I thank God we came out more stronger and better with love than ever before. So now, my business ikakuwa affected. One, because whatever I'm making inakuja kwa the whole family. It's supposed to support the whole family, which is impossible. But what you got to do what you got to do. Juu si ingekaa ati maisha comfortable ama maisha nzuri while my family is suffering. And tukaenda hivyo. 2010 pia ikakuwa ngumu. 2011 things are getting worse. And I remember at some point nilitumia pesa zangu nikatumia hadi my capital napewa orders. Now I cannot supply the orders because whatever I'm making out of this business, mikono mob imezikojea. And like this story ufanya nakuwa sometimes emotional because, but at the end of the day they remind me the goodness and the love of God and how faithful God can be. Because I remember at some point at hao yangu I had to move from now the big house and everything, sell some things and move to a rent to a house. Rent ilikuwa 1,200 pale Kimbo Ruiru, and I couldn't afford. Nyumba yangu bado ilikuwa inafungwa even with this 1,200. The funniest thing, ukiingia Facebook, I'm the most person who is making jokes and everything, like you couldn't know. And then the other thing is people were wondering, nauzaga spare parts and the way I'm suffering. You know, you cannot open up with everybody and tell them whatever you and your family are going through. They just see wanakununulia spare parts ama unaendaga kuza spare parts, but the life you are living is opposite of what you are supposed to be earning ama what you sell, about what you do. And this is one thing that has taught me, never judge people
kutokana na their outlook. People are suffering, people are depressed, and people don't have anyone to open up to, because people, the society will judge us according to the way they want, and hizi ni mambo zimefanya ni kuwe so nikataka kujudge wase. By the way, you see, everything, everybody has a reason of doing whatever they do in their own life. It might not be what we tuna agree nayo, and it might not be what tumefunzwa, but nilijifunza kutojudge wase according to whatever they do. If they saw that is what fine with them, me, I don't judge. Hiyo ni yao na Mungu. So now, from the outside, naonekana niko poa, ama wasi wananiona niko poa, but what I'm going through inside, I'm devastated. Nasikia maisha imenifika mwisho. I'm suffering. Sometimes hata hiyo una hiyo do ya kukula food. And I remember one time nilitoka Meru, nikaingiza mkono yangu, nikasikia kikufuri huko ndani. Naenda kulala wapi akia nani? Sina do, sina nini. But I had one friend I call, akanitumia do, nikampesa the landlady, akanifungulia nyumba. So you can imagine, Then saa ikafika siwezi supply spare parts tena, napewa orders, nasema I cannot manage, na wadanganya niko mbali or something, watume mtu mwingine. But there is one guy, and God always makes in every desert, God makes an oasis. Kuna customer moja, we had grown so very tight. Funny thing, I'm a Christian, he's a Muslim, and he owned one of the biggest shops nje tu ya Meru, place inaitwa Kirua. And this guy, when I told him mara mbili siko available, sipatikani, alikuwa interested kujua what is happening, nini mbaya, because he had known me as a very hardworking woman, you know. So, and he told me, Ruth, I know, kwanza sayo ni wale ako mdogo wa kazi ni hawa si wakubwa, so namuogopa. One, ni mtu akona mapesa mingi, of course I have that fear. Secondly, he is respected too much. So akaniambia, Ruth, nini mbaya dadangu, nieleze. So I gave him part of my story and whatever my family was going through. Mind you, now it's 2011 na huko mwisho. Nikamwambia, I would like so much kukusupply vitu, but mi siwezi manage, sina capital, nimetumia hadi capital, nimeishiwa. Trust you me. This guy told me, I'll be giving you my orders as usual. Unaniambia ni pesa ngapi, natuma, na wewe unatuma mzigo. Mimi pesa yangu nabaki nayo, ile ya juu ya halali yako mimi nakutumia. Can you imagine? Like, I'm supplying him now on his capital. Can you imagine? I mean, how many people can do that? Ati nakuuzia kitu na naweka profit yangu na unanipa hiyo pesa. So unabaki na yako, mimi nabaki na profit yangu. And I survived like that for, I guess, up to 2014. And also kuna mabeshto wangu walikuwa nanikopea do, narudisha na ka interest, because job iko lakini capital hakuna. Hii do inamekiwa na hii capital, lazima isupport kila mse home. And that was my journey between 2009 to 2014. Things were thick. But the funniest thing, at the same time, my job was doing super. Job yangu ilikuwa tu poa, business yangu ilikuwa poa, to the extent singeajiriwa tena, because I was making good money, but the money did not I don't want to use that word, it did not help me, because that is the most wakati ndio ilitusaidia sana as a family. So sijui nimekosa word yenye naweza tumia, kustaki kutumia that word, that it did not help me. The money really helped me a lot, but the problems that were in our home, sisi kama familia ya my mom Wairimu, mashida zilikuwa mob then. But again, tunasemanga, even if it rains, no matter how many days, one day it has to stop, and it surely stopped. How did it stop? And I can say since 2014,
maisha ijakuwa mbaya, maisha imekuwa poa. Tukibarikiwa tunasema tumebarikiwa, you know. So my life started taking a U-turn or the right path in 2014. Hapo ndio nilianza kuona yenyewe things can be better in this life. How did that happen? Tukutane kwa next video. Thank you for watching. Ruth Briga here. Nawapenda tu sana. God bless you. Till next time. Ciao.